Today, ferry traveling invites you to the house of bread. This is how the name Bethlehem, or Bethlehem, is translated. Сегодня программа Fairy Traveling приглашает вас в Дом хлеба. Именно так можно перевести название Bethlehem или Вифлеем. A star lit in the sky gave notice of the birth of the Son of God, the Savior of humanity. И зажглась в небе звезда, оповестив о рождении Сына Божьего, Спасителя всего человечества. It pointed to Bethlehem. Она указывала на Вифлеем. Name, Bethlehem. Country, the State of Israel. Official languages, Hebrew, Arabic. Currency, shekel. Population, 25,266. Climate, Mediterranean. Major religion, Judaism, 85 to 90%. $300 later, a magnificent temple was erected in the birthplace of Christ. Через 300 лет на месте рождения Христа возвели величественный храм. It is the Church of the Nativity. Это базилика Рождества Христова. Since that time, millions of pilgrims have made their way to Bethlehem. С того времени миллионы паломников протоптали дороги к Вифлеему. They come to a sacred place, the grotto where the Savior came into the world. Они приходят в священное место, грот, где на свет появился Спаситель. The Church of the Nativity resembles an impregnable castle. Базилика Рождества Христова напоминает неприступный замок. And this small passage serves as the main entrance into the church. А вот этот небольшой проход и служит главным входом в церковь. You should bow entering the temple. Входя в храм, нужно нагнуться. Thus, you show respect to the sacred place. Таким образом, проявляется уважение к святому месту. These numerous lamps are gifts from pilgrims all over the world. Эти многочисленные лампады – подношения паломников со всего мира. You can see the remains of the ancient Byzantine mosaic on the walls of the basilica. На стенах базилики можно увидеть остатки древневизантийской мозаики. These stairs lead to the most sacred place in the temple. А эти ступени ведут нас в самую главную святыню храма. This is the grotto where Jesus Christ was born. Это грот, где родился Иисус Христос. At this place, the Star of Bethlehem once led the Magi. Сюда когда-то привела волхвов Вифлеемская звезда. Today, millions of pilgrims come here to touch the silver star. Сегодня миллионы паломников приходят сюда, чтобы дотронуться до серебряной звезды. There is an inscription on it. Here, Jesus Christ was born to the Virgin Mary. На ней есть надпись: «Здесь от Девы Марии родился Иисус Христос». Hello. שלום. Goodbye. להתראות. Yes. כן. No. לא. Thank you. תודה. Excuse me. סליחה. Please. בבקשה. From the grotto of the Nativity, we'll go to the Catholic part of the temple, to the Church of St. Catherine. С грота Рождества Христова мы пришли в католическую часть храма, церкви Святой Екатерины. Right here, every year on the 24th of December, a solemn Christmas Mass takes place. Именно здесь каждый год, 24 декабря, проходит торжественное рождественское месса. It is broadcast to the whole world. Она транслируется на весь мир. Now we are going to the place where everything started. А теперь мы направляемся в место, откуда все и началось. Over 2,000 years have passed since the shepherds heard the good news. Прошло уже более 2000 лет с того момента, когда пастухи здесь услышали благую весть. The angels said that their Savior would be born. Ангелы сказали, что родится их Спаситель. Over the grotto where they said this, a basilica was built. А над гротом, где прозвучали эти слова, возвели базилику. Unfortunately, it doesn't exist now.
Но она, к сожалению, не сохранилась до наших дней. However, the grotto is still a pilgrimage place for Christians. Зато грот и поныне остается местом паломничества христиан. Now we are leaving Bethlehem and setting out for Jerusalem. А теперь мы покидаем Вифлеем и отправляемся в Иерусалим. Name: Jerusalem. Country: the State of Israel. Official languages: Hebrew, Arabic. Status: capital of the State of Israel. The Talmud says that when God distributed beauty on earth, he gave 9 parts to Jerusalem and only 1 part to the rest of the world. В Талмуде сказано, что когда Бог распределял красоту на земле, Он отдал 9 частей Иерусалиму, а 1 часть остальному миру. In front of us is the city that has given faith and hope to millions of people. Перед нами город, который дарил веру и надежду миллионам людей. Since those ancient times, Jerusalem has become the symbol of spirituality and holiness. С тех давних времен Иерусалим стал символом духовности и святости. Now we are on the legendary Mount of Olives. Сейчас мы находимся на легендарной Оливковой горе. Here, Jesus taught and preached. Здесь Иисус учил и проповедовал. The place at the bottom of the mountain is called Gethsemane. Местность у подножия Оливковой горы называют Гефсиманией. Olive trees that grow here are more than 2,000 years old. Оливковым деревьям, которые здесь растут, уже более 2000 лет. And here is the Church of Christ's Passions. А вот церковь страстей Христовых. Once 12 Catholic countries took part in its construction. 12 католических государств когда-то приняли участие в ее строительстве. That is why it received a second name, the Church of All Nations. Поэтому она получила и второе название – Церковь всех наций. When you come into the church, a sky full of stars opens above your head. Когда вы заходите в церковь, над вашей головой раскрывается звездное небо. Around you, in the semi-darkness, lamps light the scenes of Christ's passions. А вокруг, в полумраке, лампады освещают сцены страданий Христа. In the middle of the temple, there is a piece of rock. В центре храма находится обломок скалы. Exactly on it, Jesus prayed for the last time among the trees of Gethsemane. Именно на нем Иисус молился в последний раз среди деревьев Гефсимании. Today, we will walk through the whole path that Christ walked in the last days of his earthly life. Сегодня мы пройдем с вами весь путь, который прошел Христос в последние дни своей земной жизни. So, the Via Dolorosa, or the Way of Grief. Итак, Via Dolorosa, или Путь скорби. This is the way of the suffering and passion of Jesus Christ from the place where his sentence was heard to the place of his burial. Это дорога мук и страстей Иисуса Христа, от места, где прозвучал его приговор, к месту его погребения. There are 14 stops that each parishioner who comes to the Holy Land passes. Это 14 остановок, которые проходит каждый прихожанин, приезжающий в Святую Землю. Every Friday, a procession of pilgrims bears the cross from the Antonia fortress to Golgotha. Каждую пятницу процессия паломников несет крест от крепости Антония к Голгофе. The praetorium is the residence of the Roman procurator, Pilate. А это приториум, резиденция римского прокуратора Пилата. Here, Jesus was condemned to death. Здесь Христа приговорили к смерти. In the courtyard, warriors put a wreath of thorns onto Jesus. Во внутреннем дворе воины надели на Иисуса терновый венок. Here he accepted his cross and set out. Здесь он принял свой крест и отправился в последний путь. Here is the place of Jesus Christ's fall under the heaviness of the cross. А вот место, где Иисус упал под тяжестью креста. A bit farther, there is one more stop. Чуть дальше еще одна остановка. From here, Jesus' cross was carried by Simon of Cyrene. Отсюда крест Иисуса понес
Симон Кириньянин. From here, the path leads to Golgotha. Отсюда путь ведет к Голгофе. There is a city and a church on it now. Сейчас на ней город и храм. Farther, the way passes through a bazaar to one more stop. Дальше, через базарчик, путь ведет к еще одной остановке. Here, Veronica wiped the sweat from the face of Jesus. На этом месте Вероника вытерла пот с лица Иисуса. Farther, Christ fell one more time. Далее, место, где Христос упал еще один раз. And this cross is the 8th stop already. А этот крест уже 8-я остановка. Here, Jesus approached the women of Jerusalem. Do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. Здесь Иисус обратился к женщинам Иерусалима. «Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших». When Christ saw the place of his crucifixion, he fell for the 3rd time. Увидев место своего будущего распятия, Христос упал в 3-й раз. The other stops of Jesus are united under the roof of the Church of the Holy Sepulchre. Остальные остановки Иисуса объединены под крышей храма гроба Господня. It was built in the place of the crucifixion and resurrection of Jesus Christ. Он был построен на месте распятия и воскресения Христа. Now we are inside. Сейчас мы находимся внутри. Here, everything is filled with human pain and sadness. Здесь все пронизано человеческой болью и печалью. Here is the altar erected at the place where Jesus died, redeeming the sins of humanity. Вот алтарь, построенный на том месте, где Иисус умер, искупая грехи человечества. Near the altar, there is an image of the suffering Virgin Mary. Рядом с алтарем изображение страдающей Девы Марии. And here is one of the main shrines of Christians. This is the Holy Sepulchre. А вот и одна из главных святынь христиан – это гроб Господень. This is the place of the burial and resurrection of Jesus Christ. Это место захоронения и воскресения Иисуса Христа. Here, the way of the cross for pilgrims ends. Здесь и завершается крестный ход паломников. Bus, Atabas. museum, Muzeon. taxi, Manit. hotel, Malon. square, Kikar. toilet, Sherutim. ice cream, Glida. money. Kesef. And we return to the Mount of Olives. А мы возвращаемся на Оливковую гору. Exactly on this mountain, the apostles asked Christ to teach them how to pray. Именно на этой горе апостолы попросили Христа научить их молиться. Then, for the first time on these slopes, the Lord's Prayer was heard. И тогда впервые на этих склонах прозвучала молитва «Отче наш». This event was immortalized by the construction of the church that has the same name, Pater Noster. Это событие было увековечено строительством церкви, которую так и назвали «Патер Ностер». At the place where Jesus ascended into heaven, the Church of Levitation was built. А на месте, с которого Иисус вознесся на небеса, построили храм Вознесения. At this point, our program has reached its end. На этом наша передача подходит к концу. Join us on the next ferry traveling program. Присоединяйтесь к нам в новых выпусках программы «Ferry Traveling».